buenas a todos. Cristian Segovia, mi persona, y Jorge Sánchez, Estamos aquí para realizar el siguiente proyecto científico. que consiste en la parábola. Prácticamente lo que hacemos es lanzar una pelota de fútbol desde 3 distancias diferentes y así recopilar los datos necesarios para calcular el tiro parabólico. Okay, let's start with data from the first release in English. Its range is 20 meters and the time is 1.31 seconds. With this, we calculate the angle and we got 22.80 degrees. Then, we got the initial velocity in x-axis, that is 15.26 meters per second. We cleared the equation to get initial velocity. In our case, we got 16.55 meters per second. Finally, we calculate the initial velocity in y-axis, that is 6.41 meters per second. Being a uniform rectilinear movement, on the x-axis, the initial velocity is the same as the final velocity. The final velocity at the y-axis is minus 6.43 meters per second. We also got the maximum height, that is 2.09 meters. Let's start with data from the second release in English. It's ranging 30 meters and the time is 2.24 seconds. With this, we calculate the angle and we got 39.33 degrees. Then we got the initial velocity in x-axis, that is 13.39 meters per second. We cleared that equation to get initial velocity. In our case, we got 17.31 meters per second. Finally, we calculate the initial velocity in y-axis, that is 10.97 meters per second. Being a uniform rectilinear movement on the x-axis, the initial velocity is the same as the final velocity. The final velocity at the y-axis is minus 10.98 meters per second. We also got a maximum height, that is 6.13 meters. Okay, the data for the third release in English. Its range is 50 meters and the time is 3.48 seconds. With this, we calculate the angle and we got 49.62 degrees. Then, we got the initial velocity in x-axis, that is 14.36 meters per second. We cleared the equation to get initial velocity. In our case, we got 22.09 meters per second. Also, we calculate the initial velocity in y-axis, that is 16.85 meters per second. On the x-axis, the initial velocity is the same as the final velocity. The final velocity at y-axis is minus 17.25 meters per second. Finally, we got the maximum height, that is 14.48 meters. The best condition to score a goal without taking the resistance of the air will be the position of which is going to kick. The gravity, that in this case will be 9.8, the angle of the shot, the force with which is going to kick the ball, and ends the distance to the arc. Llama. Bueno, entonces, ¿qué piensas acerca de mi proyecto científico, de lo que te he explicado sobre la parábola que estamos haciendo? El programa de GeoGebra que están utilizando, veo que es una herramienta muy buena que les ayuda a ver la realidad del tiro parabólico, tanto en matemáticas como en física. Lo que sí estoy preocupada con los proyectos de ustedes es en que no están avanzando en lo que es materia en sí.
porque recién están en parábola y ya estamos en el segundo quinquimestre, estamos próximos a terminar el año y no estamos avanzando tanto en matemáticas como en física, igual en química. Esta sería mi inquietud que tengo, pero tienen que seguir haciendo más ejercicios para seguir dominando la materia tanto en matemáticas como en física. Esa es la idea que tengo. ¿Qué opinas sobre este nuevo método de aprendizaje donde aplicamos la teoría del tiro parabólico en las canchas pateando un balón? Me parece correcto que estén aplicando la teoría en la práctica, o sea, no quedarse solamente en el aprendizaje en el aula, donde generalmente los muchachos están distraídos, donde no captan las ideas, sino que al aplicarlas las entienden, las practican y las comprenden de mejor manera. Me parece perfecto que este nuevo método de aprendizaje de los laboratorios y en general del trabajo en grupo sea aplicar la teoría a la práctica. Eso es todo, sigan adelante.